Kejadian 26, Genesis 26. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. And there was a famine in the land, beside the first famine that was in the days of Abraham. And Isaac went unto Abimelech king of the Philistine unto Gerar. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." And the Lord appeared unto him and said, "Go not down into Egypt, dwell in the land which I shall tell thee of. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Sojourn in this land, and I will be with thee, and will bless thee. For unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform to it which I swore unto Abraham thy father. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh bumi ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. And I will make thy seeds to multiply as the star of heaven, and will give unto thy seeds all these countries. And thy seed so all the nation of the earth be blessed. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku, because that Abraham obey my voice and keep my charge, my command, my statute, and my law. Jadi tinggallah Ishak di Gerar, and Ishak dwell in Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, "Jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk di tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya." And the man of the place asked him of his wife, and he said, "She is my sister." So he feared to say, "She is my wife," lest, said he, "the man of the place shall kill me for Rebekah, because she was fair to look upon." Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek raja itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang berjumbu-jumbuan dengan Ribka istrinya. And it come to pass, when he had been there a long time, that Abimelek king of the Philistines looked out at a window and saw, and behold, Ishak was sporting with Rebekah his wife. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata, 'Dia saudaraku'?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." And Abimelek called Ishak and said, "Behold, of a surety she is thy wife, and how sayest thou, 'She is my sister'?" And Ishak said unto him, "Because I said, Let's ID for her." Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." And Abimelek said, What is thou hast done unto us? One of the people might likely have lain with thy wife, and thou shouldest have brought wildness upon us. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. And Abimelek charged all his people, saying, "He that touch this man on his wife shall surely be put to death."
Maka menaburlah Ishak itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan, dan Ishak sow in that land, and received in the same years an hundredfold, and the Lord blessed him. Dan orang-orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. And the man makes great, and went forward, and grow until he come very great. Ia mempunyai kumpulan kambing, domba, dan lembu, sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya, for he had possession of flock and possession of herd, and great store of servant, and the Philistine envied him. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hambanya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah, for all the full which his father's servant had digged in the days of Abraham his father, the Philistine has stopped them and filled them with earth. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. And Abimelek said unto Ishak, go from us, for the earth much mightier than we. Jadi pergilah Ishak dari situ, dan berkemalah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. And Ishak departed and pitched his tent in the valley of Gerar and dwelt there. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin. Sesudah Abraham mati, disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. And Ishak did again the wells of water which they had digged in the days of Abraham his father, for the Philistine had stopped them after he died of Abraham, and he called their name after the name of which his father and called them. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. And Ishak servant dig in the valley and found there a well of spring water. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. And the herdmen of Gerar did strive with Ishak herdmen, saying, the water is our. And he called the name of the well Esek, because they strove with him. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. And they digged another well and strove for that also, and he called the name of it Sitna. Ia pindah dari situ dan mengambil dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur itu mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. And he removed from thence and dig another well, and for that they stopped not, and he called the name of it Rehoboth. And he said, for now the Lord hath made for us, and we shall be fruitful in the land. Dari situ ia pergi ke Berseba, and went up from Thins to Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau, dan aku membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. And the Lord appeared unto him the same night, and said, I am the God of Abraham thy father. Fear not, for I am with thee, and will bless thee, and multiply thee seeds for my servant Abraham's sake. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ, and he built an altar there, and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there. And there Ishak servant digged a well.
Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahushat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. Dan Abimelek went to him from Gerar and Hushat one of his friends and Piskol the chief captain of his army. Tapi kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" And Ishak said unto them, "Wherefore come ye to me, saying, Ye hate me and have sent me away from you?" Siap, mereka telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau, sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengangkat perjanjian dengan engkau. And they said, we saw certainly that the Lord was with thee. And we said, let there be no an oath but with us, even back with us and they, and let us make a covenant with thee. Maka engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan, that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace. Thou art now the blessed of the Lord. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum, and he made them a feast, and that did eat and drink. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahkanlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka, dan mereka meninggalkan dia dengan damai. And they rose up betimes in the morning, and swore one to another, and Ishak sent them away, and they depart from him in peace. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. And it come to pass the same day that Ishak's servant come and told him concerning the well which they had dig, and said unto him, we have found waters. Lalu dinamanyalah sumur itu, sebab itu nama kota itu Berseba sampai sekarang. And he called it Sheba, therefore the name of the city is Berseba unto this day. 40 tahun ia mengambil Yudit anak Beri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. And Esau was 40 years old when he took to wife Judith the daughter of Beeri the Hittite, and Bes the daughter of Elon the Hittite. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribkah, which were a grief of mind unto Ishak and to Rebekah.